Hey guys, mambo vipi? Natumaini wote ni mko poa sana yani. Leo nataka tujifunze au nataka tu kuonyesha jinsi ya kuaccess external API JSON data from an external source kwa kutumia Golang. Okay. Kama mnavyoelewa, hivi karibuni nimekuwa nikifanya sana Go na ningependa kushare some of the tips kwa jinsi jinsi yani unaweza kufanya vitu tofauti kwenye Go. Okay, so kwa kwanza I'll just create a folder here and then create our file like that, and then baada ya hapo tuanze kuandika kodi yetu. Kitu cha kwanza kwenye Go, kama unavyojua, lazima uspecify package iwe main. Okay, and then hapo kinachofuata tunatakiwa tu import libraries ambazo tutatumia kwenye hii project yetu. So tutahitaji net http, tutahitaji os, tutahitaji log, tutahitaji fmt, tutahitaji encoding JSON. Yeah. Okay, hizi ni baadhi tu ambazo tutahitaji kwa sasa hivi. Maybe tutahitaji kitu kingine zaidi kwa mbele. Kama tutahitaji kuimport, tutaimport. Kama hatuhitaji, hizi ndio I think zinatosha. Okay, kitu cha kwanza tunataka tuandike our main function. Our main function ndio starting point ya project ya Go project yote. Kwa hiyo kwenye Go project lazima uwe na package inaitwa main na lazima uwe na function inaitwa main kwenye hiyo package. Vinginevyo huwezi kurun hiyo project hiyo project yako. Okay, so just say main like that, and then ndani hapa main sasa ndio tunataka tu define our endpoints. Mimi nataka niweze kwenda kwenye labda localhost API au JSON. Nikienda hapa ilete hizo information zetu au API whatever. Okay, so kwa hiyo kwa kutumia http handle function unaweza ka define, sorry, it's called handle func, not handler, handle func. Kwa hiyo hapa tuta define our endpoint, let's say API, and then inafuata hapo ni function ambayo ni handler. Let's just say kwamba tunataka to display post, kwa sababu kuna hii website moja inaitwa JSON placeholder, inakuwa inakupatia wewe some data ambazo unaweza ukajaribu kuzi experiment kama unataka kuandika API, ku access API from their site. You can create get, post, put, request, you can make all this na inafanya kazi bila shida. Okay, leo tutataka tutumie get request. So tunataka tutumie to access these posts ambazo ukifungua hii website utazikuta ziko hapa. Hizi ndio posts zao, ziko 100 na I believe, kwa sababu hata hapa ameandika kwamba there is 100 items. Okay, sasa kwa sababu hivi ndio hii object ya JSON level itakayotokea ipo hivi, kwa hiyo tunataka tutengeneze an object kwenye Go ambayo ita match the fields ambazo tunazihitaji kuzidisplay kutoka kwenye hii API yetu. Okay, so kitu cha kwanza, let's just move this first. Tunataka tutengeneze kitu kama extract kwenye Go ni kama class kwenye other object oriented programming languages, kwamba inakusaidia wewe kudefine object na fields zake, na unaweza ka add methods kwenye hiyo object kwa kutumia Go. So let's just close this first. Okay, so hapa tunataka tutengeneze struct, tunaita post, and then tunataka tu define fields zetu. Okay, so fields zetu ukiangalia hapa tunataka tuseme, kwa sababu amna vitu vingi hapa, tunataka tu display kila kitu. So tuna user ID, tuna title na tuna body. So kwenye Go, user ID is an int. Kwenye Go fields struct yako ambazo unataka export kama JSON lazima zianze na capital letters, vinginevyo haitakuwa displayed. Kwa hiyo ndio maana unaona nimeandika pale capital letter, but kwa sababu our API ina return ina small, lazima tuzidefine kwamba hizi
zitakuwa ni hii user ID yetu ni kama ile object yetu ya JSON kule, ambapo kwa lazima utakiwa useme JSON user ID. Okay, so umeona hii user ID here, this guy here inatakiwa imatch na hii user ID hapa. Okay, sawa. And then next tuna ID int nayo JSON ID. Inayofuata ni title, ni string JSON title, na ya mwisho ni body string pia JSON body. Oops, sorry. Okay, sawa. Sasa okay, umeona Go kwenye Go inaweza ina format code. Ukisha save tu, yani kwenye Vim hapa nikisave tu code, yani yenyewe ina zi format na katika they become nice na inaziwekea katika, umeona kama imezimetisha vizuri kabisa, yani inakuwa they look perfect. Okay, so this is our object, the post, ambayo ndio kwenye Go ni struct. Kwa hiyo tunataka tutengeneze tunataka tuchukue JSON yetu kutoka kwenye external API tuje tuimarshal kwenda kwenye tuipass katika hii post object. Okay, sawa. Sasa hapa tunataka tutengeneza hizo handler function yetu, ambapo tutasema http.handle func to specify API. This is our endpoint, and then a function which is a handler ambapo tunasema tu just posts handler. Okay, so this function, okay, so this function, you say handle func. It takes a pattern which is our /API and a handler which is this function here. Handler ni function ambayo lazima hiyo function yote ili iwe handler, http handler, ni lazima itake hizo two parameters. First parameter lazima iwe ni response writer, na second parameter lazima iwe ni pointer to the request object. Okay, sawa. So let's continue. Kinachofuata hapo baada ya hii, then tunatakiwa tu specify tuanze ku listen now. We have to start listening to request now kwa kutumia http.listen and save. Oh man, listen and save takes an address which is a string and a handler as well. Okay, so listen and save takes an address, localhost, let's say maybe 3000, nil. Kwa nini tumepass nil? Kwa sababu nil means nil inamaanisha kwamba we just tunaiambia Go kwamba tumia tu ile default multiplexer kwenye Go. Okay, so that's why we pass nil there. Otherwise ni kwamba pia sipendagi pia kuspecify this port number straight here, kwa sababu from my experience deploying kuna siku nilijaribu kutengeneza web application kwenda kwenye kwa kutumia Go, nikataka niweke Heroku nione inavyokuwa, nikagundua kwamba sio tu Go, hata kwenye Express.js pia nishafanya hivyo. Unatengeneza application kwenye Express ya Node.js, and then ukishapeleka Heroku, kwa sababu umespecify zile port manually, Heroku itakwambia kwamba haiko, itakataa, kwa sababu Heroku unaweza kuta hiyo port ambayo umespecify tayari inatumika na vitu vingine. Kwa hiyo wao wanataka wanaweza kuspecify ports automatically, usiwe tu umeziandikia wewe mwenyewe. Kwa hiyo tutafanya kitu kama hicho, tutasema port equals to host.getEnv. Okay, if port is not defined, then set it to port 3000, and then unakuja hapa port like that. Kwa hiyo hapo tumefanya
hii maana yake port itakuwa assigned. Kama hamna iko hii 3000 iko empty, iko open, then itatumia hii, vinginevyo ita assign yenyewe automatically kwa kutumia magic zake yenyewe hata kwenye hello or something. Okay, sawa. Sasa kinachofuata hapa naweza pia nika log, labda nikasema I can say log.print println listening on, like the app is running, something like this. App is running on HTTP localhost and plus port. Yeah, ina run at HTTP localhost port something. Okay, port 3000 or whatever. Sawa. Sasa baada ya hapo tunayo handler function yetu, tunayo endpoint. Maana yake API port API endpoint itakuwa sasa available tukianza when we start our application. Sawa. Kinachofuata sasa inabidi tutengeneze hii function hii inaitwa post handler, si ndio? So tutasema na hii post handler, kwa sababu is a handler, lazima iwe, kama unavyokumbuka, lazima iwe inachukua two parameters, response writer and request object. So post handler response request. Okay, so this function, it takes two parameters, a response writer and a request and a pointer to the request object. And then what does it do? It maybe calls another, let's say sababu tunataka to call JSON from this site here. That means this is the URL ambao we need to use, isn't it? That means tunatakiwa to specify to URL this is our URL, and then kwa nini nime specify hapa URL? Kwa sababu nataka nitengeze function inaitwa get JSON. Of course nimegezea ile kwenye jQuery, get JSON or something, ambayo it takes a URL and a pointer to an interface, or maybe our post. So posts, so maybe we create another posts which equals make we need a, kwa sababu hizi posts zipo nyingi, kama unavyoona zipo there is more than one post, so we need to put them in a container ambayo inaweza contain more than one object, ambapo kwenye Go hatutumia sana array, hatutumia array, tutumia slice, na hii ndio unavyo define slice. Okay, of course we need to specify the starting point. What is happening? Okay, so posts equals make posts and our function called getJSON, it takes a URL and a pointer to this posts interface. Okay, after that then we need to create this function called getJSON, ambayo I'll just create it here quickly. Func getJSON, it takes a URL which is a string and a target which is an interface, and yeah, and it should return something, maybe an error. Okay, so what does this function do? This function actually just use the http.get function to get the something from an external API. So this function always returns something, two things, either an error or the response. So response error equals http.get URL, okay, target, sorry, URL. Okay, so this function, this get function, kama unavyoona hapo juu hapa, get function always takes, it takes a URL which is a string here,
and it returns a response or an error. Okay, so that is why we said response or error equals to, hii ni kama pattern matching kwenye most of functional programming languages. Hizi kama tunataka ni pattern matching, kwamba whatever this thing returns two things, either an error or a response. So kama if it's a response, then this is the variable which matches the response, and this is the error. If it's an error, then hii error ndio itamatch error. Okay, so if error is not nil, manake there is an error, then just log the error. Otherwise we just need to, baada ya hapo, kwa sababu this thing bado ina hold some resources, that means we need to release these resources. Kwa hiyo tutasema defer response.body.close, yeah, and then maybe we return what? Return JSON.new decoder. Okay, now we are having another problem now. Did we actually require JSON? Nope, we didn't. So we need to actually import JSON. So utasema encoding so baada ya hapo, then tutasema return JSON.new decoder. This new decoder, it takes an IO reader, which is our response body, and it actually decodes it into our target, which is our interface. What does this mean? This means, let's just say this is target, not target. Yeah. So which means what? This means kwamba whatever gets returned from this, we decode it into our target, which means like tukipata zile data kutoka kwenye external API, then tuzimatch with target yetu ambayo ndio kama hiyo posts, ambapo hapa unaona this is what we want to decode, whatever we get into this object here. Yeah, okay. So sasa I think this function is okay. Now let's just go back here now. Hapa tumeshasema get JSON, and it goes and do whatever is, and it returns this. Now whatever it returns, we need to do something about it now. Baada ya hapo sasa tutafanyaje? Tutasema this object ambayo ina return hapa, tunatakiwa tufanye marshalling. Kwenye Go ni kama parsing. In other languages you parse the JSON. So tutasema kwamba na hii function ya kumarshal objects kwenye Go waga pia ina return vitu viwili, either it returns the data or it returns the error. So tutasema data error equals JSON.marshal what posts. Now sitaki kuanza kuhandle error hapa, kwamba sitaki error ifanyaje, kwamba nikitokea error, if there is an error do this blah blah blah. I just want to ignore that error, ndio maana nimeweka underscore means ignore the second value. Mbona hii function ito marshal hapo juu, it takes an interface, sawa, which is our post ndio kama ndio you abstract, and then it returns a byte slice or an error. So byte slice ndio itamatch na hii data yetu hapa. Error tumesema ignore error, kwa hiyo we don't need to actually work on the error. So baada ya hapo tunaweza tukalog tuone log tuone inakuaje. So tutasema fmt dot okay. Now tunahitaji login kwa kutumia fmt. We don't have the fmt package here, so I'll just add it here and save and go back there and say fmt dot print ln print ln, and where do we want to print? We want to print our post. So sasa hizi post lazima tuziconvert into a string. Kama watu convert, this is what happens. Let's just post them here uone, and let's just try to run this tuone kama hamna error. Inasema there is an error undefined post. Okay, okay.
So the error here is here, kwa sababu tumedefine bila kuspecify, lazima tuseme kitu kama hichi tu. Yani kwenye Go kuna njia nyingi sana za kudefine a variable. Kama una define variable inside, kama una define a variable inside a function kama here, you need to say, you have to say, you can just say post colon equal. Kama it's outside that, you have to say var posts equals, or and then you specify the data type, labda int or something. So because we may define inside the function, this is what we are supposed to do. Ndio nimetoa ile error pale. And we posts. Let's see. Okay, then we try to run again. It says data declared and not used. Data declared. Aha. Umeona? Go pia ina tabia nyingine ambayo it's a very good thing. Kwamba and then we are supposed to use it here. Lazima uwezi ukadeclare variable yote ambayo hautoitumia. Usipoitumia Go italalamika. So tulichosahau hapa tusema, instead of saying post we say data. Sorry. Shasahau kama nilishaibadilisha hapa. Okay. Then run again and see. It says it is running on port 3000, and then we should be able to go to port 3000, localhost 3000 API, and get something there. So hichi ndio kilichokuwa returned, kwa sababu ndio maana niwaambia kwamba lazima tu convert ile object kuwa kwenye string, vinginevyo ita return kitu kama hichi ambacho huwezi ukasoma na huwezi ukaelewa ni kitu gani. So the solution is to just go here and say string, and then run again and see what happens. Okay, it's listening, and then refresh, and it should return now. Umeona sasa hivi it will return a good something you can actually read. It's a JSON object actually. Yeah, you can see it's actually here, use ID, title, blah blah blah. So you can actually print them nicely. Like you can just say data JSON dot marshal is called marshal indent, and you specify posts, and like this, just something like that. And let's see again, listening and reload, and then yeah, see now imezi display in a better format zile data zetu kwenye very good JSON. Now you can read them properly. Use ID, blah, blah. I think everything is okay now. Let's go. Yeah, I want to see at the top, but if I go, I can go to the top, but nikienda zaidi itanipeleka hadi kwenye zile zingine, maana inabidi tu ni scroll like yeah. Kwa hiyo hapa ndio inapoanza, umeona ina show ID equals 1, ID title body, use ID title body. Okay, good. Now what else can we do here? We can actually baada ya hapa we can also actually like display them. We can say instead of displaying this, badala ya display this information kwenye terminal, we can actually display them kwa kutumia hiyo writer yetu hapa, this response writer, ambayo hii ina write kwenda kwenye page. Okay, so let's just remove this and go and say log. I want to log something, maybe print accepting requests from request dot method request dot body dot URL. Okay, I just want to log when it's running. I want to log this thing here, and then we can just say fmt.fprint writer format string interface. So printf means format the printing ambayo tunataka tutumie response writer there, alafu tunatakiwa tutumie format gani? Tunataka tutumie format inaitwa v,
ambayo inakuwa inaandikwa like this. And what object? The object is the data, I mean string data, something like this. Now let me just show you what does this plus v mean. Ukienda kwenye hii this object here, I mean this function imekuwa defined here. No, let's just say here. Of course it's I can just open this and see the formatting, lakini the better way here, we can actually just do this. You can just say go doc fmt less, and you see. So from here you see, utaona kwamba hapa umeona the general %v is the value of your default format when printing structs. So the plus flag hii hapa ambayo ndio tumetumia pale adds field names. Unaona, ndio maana tumetumia, ndio maana umeona kwamba hapa tumesema %+v. We just need to display them like that. Okay, and I think we should just exit here. Okay, so sasa let's see what it looks like now. Let's just run this, and it's listening, and when we run this, we load this page. Sorry, you can see hapa on it say accepting request from. Okay, tuta format tu vizuri pale, inakataa, lakini umeona it returns, it says API and get. So we just need to do something pale kwenye our nani. So and this is actually it returns this actually, umeona. Kwa hiyo hicho kifanya ni kwamba ime access na imezi print kwenye browser yetu bila shida yoyote, umeona. Okay, so let's just fix this here. We can just say printf accepting. We just need to say printf print formatted. Yes. Okay, let's go again, reload. Internet yangu iko slow, kwa hiyo it takes a bit time, unaona. And then you see now it says accepting get requests from an API, from the API route. So this is what we wanted to show today. I believe kwamba mtakuwa mmenielewa na mtakuwa mmeenjoy hii screencast. Asanteni sana.